हॅलो, आवाज येतोय का? येस मॅडम. ओके. हॅलो, आवाज येतोय का रे? येस मॅडम. ओके. तुम्हाला जे टॉपिक दिलेले आहेत, हॅलो, तुम्हाला ते टॉपिक दिलेले आहेत, ते सगळ्यांनी बघितले का? हॅलो, टॉपिक दिलेले बघितले का? हो मॅडम, बघितले. ओके. तर मी रोल नंबर प्रमाणे काय होईल आपले जे चार ते पाच मुलांनी एकत्र करून त्यांचं ग्रुप डिस्कशन तुमचं होणार आहे. ओके. एक मिनिट तुम्ही वेट करा थोडा. घोरपडे सर किंवा नांदुरे मॅडम माने. रोल नंबर 91 कोण आहे? येस 91. मॅडम. आकाश भोसले. आकाश भोसले पासून आहे का? बाले संतोष पासून नाही ना? बाले संतोष आहे का प्रेझेंट इथे? नाहीये मॅडम, तो दुसऱ्या ग्रुपला आहे. ओके. रोल नंबर 91 पासून आहे का? बरं. आकाश भोसले पासून स्टार्ट आहे रोल नंबर. आकाश भोसले, ढवळे पूजा आहे का? ढवळे पूजा हा येस मॅम. हा. त्यानंतर देशमुख संजीवनी, येस मॅम. धनवडे अभिषेक आणि आचल कळव. येस मॅडम. हा, हे 5 नंबर. रेडी आहात का तुम्ही? येस येस मॅम. मॅडम. हा, 2 मिनिटं तुम्हाला मी सब्जेक्ट सांगते. त्या सब्जेक्ट वरती तुम्ही ग्रुप डिस्कशन करा. जे बोलतील त्यालाच मार्क असणार आहेत. समजलं काय बोलले ते? जे कोण सगळ्यात जास्त बोलेल त्याला जास्त मार्क मिळणार.
हॅलो, तुमचं टॉपिक आहे. तुम्ही रेडी आहात का? 5 जण. 91 ते 95 रोल नंबर. येस Yes, मॅडम. madam. हा. तुमचा टॉपिक आहे ग्रुप थेअरी वरती. तुमचं डिस्कशन होईल ग्रुप थेअरी वरती. तुम्ही एक्सप्लेन करायचंय, डिस्कशन करायचं त्या टॉपिक वरती. जेवढं कुणाला काय काय माहिती त्यांनी ग्रुप थेअरी बद्दल सांगायचं आहे. एक्सप्लेन करायचं. डिस्कशन Okay. करायचे, एकमेकाला प्रश्न विचारायचे. ओके, काय काय विचार एकमेकाला Okay, प्रश्न madam. विचारायचे, एक सांगण्याचा प्रयत्न करायचा. डिस्कशन झालं पाहिजे पूर्णपणे, व्यवस्थित, प्रॉपरली. Okay, madam. Mm, a group theory in modern algebra and study of group आणि तुम्ही which are the सगळ्यांनी ऐका, सगळ्यांनी yes, कॅमेरे ऑन करा. सगळ्यांनी कॅमेरा ऑन करा आधी. हा, संजीवनी. हा, अजून एक कोण राहिले? आचल कोण आहे? हा, 1 2 3 4. अजून कोण राहिलं? बोल. पोहोचले. ओके, ठीक आहे. 5 जणांनी पण ऑन केलेले आहेत. ऑफ नाही करायचा कॅमेरा. ओके, व्यवस्थित Yes, बसायचं. madam. Yes. आणि हा, तुम्ही डिस्कशन करू शकता आता. First is the group theory in modern algebra, the study of a group which are the systems consisting of set at elements, binary operations, and that can be applied by below the two elements or a set which together. These are the requires the group of theory. It is closed under the two elements produce another elements. Then this group theory obey the associative law. It is contains identified and elements which combined with any other leaves and later unchanged. Then, if the group theory is also satisfied uh, to commutative laws and called a commutative and abelian group theory. Third is the thereof integration under the addition and where identify of elements zero and inverse the negative of positive number of vice versa in an algebra in group theory. Group theory is a very important and very purposes in chemistry. In this group theory is most powerful mathematical tools and quantum आकाश physical बघून नाही chemistry. सांगायचं. बघून No, नाही madam. सांगायचं आकाश. हा, No, तुम्ही madam. ते एक्सप्लेन करा रे ते. ते काय Yes, कन्सेप्ट आहे, madam. तुम्ही एकमेकांना ते सांगायचं. आणि त्यांना अगेन्स्ट पण तुम्ही जाऊ शकता. ते काय आहे Yes, तुम्ही विचारू शकता. ओके, yes, एकमेकाला. madam. ग्रुप डिस्कशन म्हणजे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की आपण डिस्कस करतो एखाद्या टॉपिक बद्दल, असं प्रॉपरली वाटलं पाहिजे मला. Okay, madam. समजतं का नाही? हा, म्हणजे कुठला पण आपण जसं मराठीमध्ये एखाद्या टॉपिक बद्दल एखादा ग्रुप डिस्कशन करतो, त्या प्रकारे आपण आपल्या सब्जेक्ट बद्दल तुम्ही डिस्कशन करायचे. तुम्हाला किती कन्सेप्ट समजले, दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग एखादी कन्सेप्ट Okay, घ्या, एखादी कन्सेप्ट एक्सप्लेन करा. त्याबद्दल तुम्हाला कोणाला काय कळलं नाही त्याबद्दल क्वेश्चन विचारा. ओके, ते समजून घ्या. ओके, असं ग्रुप डिस्कशन झालं पाहिजे. प्रत्येकाने सांगायचंय ते एक्सप्लेन करून. प्रत्येकाला okay, नंतर madam. नाही. नुसतं वाचून नका सांगू. ते वाचून पण काय आम्हाला कळणार नाही तुम्ही काय बोलताय ते. Okay, आकाश. Good madam. morning, friends. Yes, Acha. हा. Good morning, friends. Here we discuss about the group theory. First, who invented group theory? The name of scientist is Evariste Galois. He invented this theory. In this topic, we know that the symmetry operations, what is meant by symmetry elements, their applications, that we can discuss here. Okay, Group theory is used to quantum chemistry and spectroscopy, and it is its heart is the fact that the set of operations associated with symmetric elements of molecule.
Group theory is the study of symmetry when we are dealing with an object that appears. Symmetry group theory can help with the analysis. We apply label symmetric to analyzing which stay invariant under some transformations. Okay, applications of फर्स्ट group सिमेट्री theory. फर्स्ट Yes, सिमेट्री Achal. म्हणजे काय तर जर एक एक पार्ट दुसऱ्या पार्टशी जर सिमिलर असेल तर आणि तो जर सिमेट्री दाखवत असेल तर त्याला आपण त्या इलेमेंटची सिमेट्री असं म्हणतो आणि त्याच्यावरती आपण Application of ऑपरेशन्स ऑपरेट करतो सिमेट्रिकल ऑपरेशन्स. application of Okay. group theory is Uh, find geometry representing symmetry and type of transformation. Uses of group theory is a very useful for chemistry, physics, and computer science. It is a multiply and abstract the addition of group theories. In these uses of various fields in group theory, yes, use of the group theory. Please, Abhidanode. One of more difficult aspect of group theory is recalling various definitions and utilizing them to write extremely powerful and short proofs. आपण एखाद्या इलेमेंट्सवर ऑपरेशन सिमेट्री ऑपरेशन कसं करू शकतो तर फर्स्ट त्याची आयडेंटिटी सगळ्यांसाठी सेम असते आणि म्हणजे त्याची सगळ्या मॉलिक्युलची आयडेंटिटी ही वन असते त्यामुळे ती सिमिलरच राहते सगळ्यांसाठी. देन त्याच्यावरती आपण यन रोटेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल ऍक्सिस किती प्रेझेंट आहेत, सबसिटरी ऍक्सिस किती प्रेझेंट आहेत, इम्प्रॉपर ऍक्सिस किती प्रेझेंट आहेत, म्हणजे त्याचं परपेंडिक्युलर आणि जर व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल प्लेन टाकली तर असे किती ऍक्सिस प्रेझेंट आहेत ते आपण डिटरमाइन करतो. Okay, group theory using much needed for physics in very highly amount of use of group theory. Group theory is none of the mathematical way to study of statistical to way use of the group theory. Okay. Pooja says the principle of group theory. Principle of group theory is it is a modern algebra to study a group of which are symmetry consist the element and binary operation that apply to be two element of the set which together satisfy certain atoms. And purpose of Okay. group theory is symmetry operation and symmetry components are two fundamentals and influent concepts in group theory. Okay, in day-to-day life, group theory is useful in groups of in geometry, representing the phenomena of which symmetry and certain types of types of transformations. Okay, ग्रुप थेरीने आपण इलेमेंट्सचे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली डिटरमाइन करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ मॅथमॅटिकली म्हणजे युजिंग मॅट्रायसेस. अरे एवढं नाही करायचं, एवढंच का डिस्कशन चाललंय हा. तुम्ही एकमेकाला क्वेश्चन विचारा. काय ग्रुप डिस्कशन झालं पाहिजे प्रॉपर. मार्क खूप कमी देईन मी. 20 मार्कापैकी okay. ऍक्टिव्हिटी आपली. Sanjuni asked the importance of group theory. एकमेकाला प्रश्न विचारायचे. Importance of group theory. Symmetry is very important in chemistry research, and group theory is the tool that is used to determine symmetry. Um,
it is not only the symmetry of molecule but also the symmetry of some local atoms, molecular अभिषेक orbitals. धनवडे, संजीवनी, कोणीही कॅमेरा हा बंद करणार आहे. पूजा ढवळे. चालू आहे तेच मॅडम जरा कॅमेरा. प्रॉब्लेम होता म्हणून बंद केलता. हा, अजिबात बंद करायचं नाही पण. सांगा एक. Achal says the history of a group theory and who discovered the group theory. Please information. Group theory is discovered by Galois, and he discovered mainly about the physical properties of it. Do you know about point group and their symmetry elements? Anyone? Study of symmetry. When we are dealing with an object that appears symmetric, group theory can help with analysis. We apply label symmetric to anything. We stay invariant under some transformations. Okay. Point group geometry is a symmetry of a point fixed. At least one point fixed in point groups can exist the inclusion of space in the any way of dimension, 3D dimension or 2D dimensional. Okay. Applications of group theory. What is application? Applications of group theory is physics and chemistry as well as computer science, and it is a puzzle like Rubik's cubic and represented by the using the group theory. The Galois theory arose the group theory is considered in the polynomials, etc. Symmetry of particular molecules provides you with the information of energy levels of the orbitals. Also find a geometry representing symmetry and type of transformation. It also finds the symmetry of linear molecules and non-linear molecules, that is symmetric and asymmetric molecules. Group theory proposes theory of a branch of abstract the algebra and included the study of the multiplating and abstract the concepts of the involving symmetry. It is the symmetry of is also used to determine the also symmetry, that is operations and symmetry component are two fundamentals influence concepts included group theory. Types of symmetry. सांगू का मी? Yes, Yes, Sanjeevani. The four main type of एवढंच symmetry. बाद झालं ग्रुप डिस्कशन. अजून करा. भरपूर बोलायसारखं आहे ग्रुप थेअरीवरती. Type of symmetry is radial symmetry, rotational symmetry, line symmetry, and translational symmetry. Light reflection. Then order of group theory. Order of group theory is denoted by G, and the order of element is denoted by an order A. The order of element is equal to the order of its cyclic subgroup. In group theory, in a particular was the group is the set all the permutation, the roots and algebraic expressions and derivatives and integrations exhibits this characteristic that is combination of two these permutations and belongs the to set of the group theory and that is the and the later on belief was made generalized the notation of an abstract the group. Okay.
झालं. And examples of group theory: permutations of set of three elements, group of translation of plane, symmetry group of square, dihedral group of order 8, free group on two generator, the set of maps, automorphism groups. Okay, the group theory is the group essential. The study of these group and group is a set equipped for with this specific binary operation. For example, set of all integrates and derivative with addition of group theory. फॉर एन एक्झाम्पल जर आपण H2O मॉलिक्यूल घेतला आणि जर त्याच्यातून आपण सेंटर मधून मध्ये ऑक्सिजन आणि कडेला 2 हायड्रोजन असतील आणि मधून जर आपण ऍक्सिस पास केला तर आपल्याला त्याचे आयडेंटिटी भेटतात. Pooja says the formal definition of group theory. You know. Definition of group theory is an modern algebra to study the group and groups of which system consisting a element and binary operations that apply to be two element of a set which together satisfy certain atomization. Okay. अमोनियाची सिमेट्री काय असते? What? Symmetry of ammonia. It is ammonia belongs to the symmetry of designated three C3V characterized by three folds axis with the three vertical planes of symmetry. Okay, Pooja. आयडेंटिटी C3 ऍक्सिस प्रेझेंट असतो. Correct. C3 ऍक्सिस प्रेझेंट असतो. नंबर ऑफ सबस्टेटरी ऍक्सिस अबसेंट असतात त्याच्यामध्ये आणि 3 व्हर्टिकल प्लेन प्रेझेंट असतात. त्यामुळे त्याची सिमेट्री C3V अमोनियासाठी. It is correct. Okay. Pooja, what is the point group of ammonium? Okay, it is the point of ammonia group is C3V. It is the point group. It is a contains. Okay. Then Okay. importance of अभी group धनवडे. theory. Importance of group theory. Group theory is also useful in public key for efficiently carrying out certain computation. Second, the cyclic groups are used for moderating these remainders of the integers that is useful for carrying out larger computations. Okay, Sanjuni, any information of group theory or applications, uses, ask me. Group theory is also very public. हॅलो बोला. हॅलो हा मॅडम. बोला की. मॅडम संजनीचा आवाज येईना ते तुमचा माईक सुरू असल्यामुळे आवाज येईना. माझा माईक सुरू असल्यामुळे. हो येस मॅडम. Okay, group येस theory. संजीवनी. संजीवनी बोल. Yes, ma'am. Group theory is closely related to representation theory, have many important application in physics, chemistry, and material science. And group theory is also central to public key cryptography. Okay.
हॅलो. आणि एक गोष्ट, जर एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन असेल तर असा की सिमेट्रिकल लिनियर मॉलिक्युलसाठी पॉइंट ग्रुप काय आहे, तर तो नेहमी D∞H हा असतो. आणि अनसिमेट्रिकल लिनियर साठी C∞V हा असतो. Define me plane symmetry. A plane symmetry is a pattern in included plane of that is the transformation and the plane of carries any direction to the line preservers may be different distance. It is the plane of symmetry. ओके ठीक आहे. ओके ठीक आहे. तुमचे आकाश भोसले, पूजा ढवळे, संजीवनी देशमुख, अमरसिंग, अभिषेक ना आणि आचल कडक. हा. ओके हो बरोबर Madam. ना? हा ठीक आहे. Yes, हो हो. madam. Yes, ma'am. नेक्स्ट कोण आहे? तुम्ही आता लेफ्ट आउट झाला तरी चालेल. ओके, थँक्यू. ओके तुमची झाली आहे डिस्कशन. ओके ओव्हर आहे. नेक्स्ट कोण आहे ते सांगते, अनाऊन्स करते. किरवे रसिका, कुंभार सुमित, मदने स्वप्नील, माने हर्षदा आणि माने ऋतिका. स्वप्नील मधने नसतो मॅडम. हॅलो मॅडम. हा मधने स्वप्नील स्वप्नील नसतो ना. हा. नेक्स्ट कॅन्डिडेट कोण आहे मग? माने मोरे ऋतिका धनश्री नंतर मॅम. हा मोरे धनश्री. हे तुम्ही तिघांनी हा. काय करायचं? 5 जणांनी ओपन करा व्हिडिओ, ऑन करा तुमचे व्हिडिओ. कुणीही डिस्कशन चालू असताना बंद करायचे नाही. किरवे रसिका आहे, कुंभार सुमित, येस मॅडम. माने हर्षदा, Yes, ma'am. माने ऋतिका आणि Yes, मोरे ma'am. धनश्री. ओके ठीक आहे. Yes, तुमच्यासाठी ma'am. टॉपिक आहे कुठला अभ्यास केलाय तुम्ही चौघांनी? 5 जणांनी कुठलाच नाही. पॉलिमॉर्फिझम कुठलं? केलाय. Polymorphism. बर बर पॉलिमॉर्फिझम बद्दल सांगा, काय माहिती थोडी सांगा. Polymorphism is a डिस्कशन झालं different. पाहिजे. ऐका एक Yes, मिनिट, ma'am. 5 एकमेकांना प्रश्न विचारायचे, डिस्कशन करायचं, पूर्ण कॉन्सेप्ट समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा. ओके चालेल. एखाद्या पॉईंट वरती बोला, पण प्रॉपरली त्यावरती डिस्कशन करा. कळलं का मुलांना? Okay, Yes, ma'am. हा. आणि ते चांगलं वाटलं तर मार्क Okay. चांगले भेटतील, नाही मला ओके वाटलं तर कमी, सगळ्यांना मग कमी देणार मार्क. स्टार्ट Good करा. afternoon, everyone. Good morning, everyone. गुड Today मॉर्निंग. we are here to discuss on group discussion on the topic polymorphism. Let's make an opening statement for polymorphism. Polymorphism is used in various polymorphism is present in a substance which is in carbon, diamond, and phosphorus, etc. फर्स्ट आय विल टेक द. Yeah, ओके okay. यू Okay. कंटिन्यू. Polymorphism is a different forms of a substance. Different forms of a substance or compounds. There are many polymorphic forms of carbon. In carbon, we can say polymorphism in carbon is a diamond, right? Covalent structure. In sulfur, alpha sulfur, beta sulfur, and gamma sulfur, etc. Continue to me. I will take the structure of carbon in diamond. Physical properties of diamond are it is most hardness, non-reactive in nature, itself very stable, high thermal conductivity,
and high electric resistivity. It high strength, mostly hardest material, silicon carbide, which is used to cut diamond. 900 degrees Celsius burns in air and forms CO2. It is used in jewelry, automotive industries, and high carbon cost steels. Okay, can you continue? There are different polymorphism in sulfur phosphorus. In phosphorus, white phosphorus are present. White phosphorus, black phosphorus. Uh, in black phosphorus, alpha black and beta black are the types of the phosphorus. Do you know the white phosphorus structure? Anyone about the white White phosphorus? white phosphorus is White, soft. It is translucent. It is insoluble in water, but it is soluble in carbon disulfide. Uh, it present in below 800 degrees Celsius, and above 800 degrees Celsius, P4 is converted to P2. Yes, it is It right. is used in fertilizers, food additives, cleaning purposes, used in pesticides and fireworks. Function of white polymorphism is phosphorus that can evaluate to or apply to value of different types is known as a polymorphism function. Allotropes of carbon. Do you know allotropes of carbon? Graphite's hybridization काय आहे? Yes, P2 sp2 hybridization. hybridization. It is a planar in structure, and it has a sheet-like structure. It is a two-dimensional structure and a planar geometry. आणि फुलेरीनचा स्टेबल फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म कोणता आहे माहितीये का आपल्याला? No. Do you know? Yes, C16 is the most stable form of the fullerene. It is Okay. stable. And how many hexagons and pentagons are present in fullerene structure? uh, Anyone know? 20 hexagons and 15 pentagons are present in fullerene. It is 12 pentagons, not 15. Okay. What is example of polymorphism in humans? Have no idea. Do you know? Genetical, yes, genetical polymorphism, like that ABO blood group system. Okay. Okay, then I will give information about red phosphorus. It is a red violet red powder. It is prepared by white phosphorus in vessel in 200 degrees Celsius in presence of CO2. It is odorless. It is more stable than white phosphorus. It is amorphous solid having melting point at 60 Kelvin, and density of it is 2.34 gram per centimeter cube. It does not oxidize, so not glow in air, but by heating or hash action, it burns easily. I will also add that in it is non-homogeneous, insoluble, and carbon disulfide is used to production of semiconductor matchbox and production of bond. It, these few components are used in water softening also, uh, uh, and it burns at 700 degrees temperature. Of it is in uh, uses in pesticides, fertilizers, etc. I have tell about allotropes of sulfur. There are 5 allotropes of sulfur. First one is rhombic sulfur. It is also called as alpha sulfur. Second one is monoclinic sulfur. It is called beta sulfur. Third one is gamma sulfur. Fourth one is colloidal sulfur. It is called delta sulfur. And fifth one is plastic or Z sulfur. It is present in different crystalline form.
त्याच्यामध्ये एसेट रिंग्स या प्रेझेंट असतात. त्याचं मोड ऑफ पॅकिंग प्रत्येक ॲलोट्रॉपचं हे वेगवेगळं असतं. त्यामुळे त्याच्या प्रॉपर्टीज या वेगवेगळ्या डिफरंट असतात. Can anyone say about scarlet phosphorus? Okay, I will say Yes, scarlet phosphorus. is obtained by allowing the solution of white phosphorus into in carbon disulfide to evaporate in sunlight. Pure scarlet phosphorus can be made by heating bromide at red red phosphorus its physical properties and white phosphorus in its chemical properties. Advantages of polymorphism: it helps the programmer to reuse the codes, and single variables can be used to store multiple data types. I will say about black phosphorus. It is a sp3 hybridization. It is a orthorhombic, uh, and it is a two-dimensional semiconductor having high charge carrier mobility. Harshada, your mic is प्रॉब्लेम देते ऑनच आहे. खरखरतंय आवाज येतोय त्यामुळं का? हा आता येतोय का आवाज क्लिअर? हा आता येतोय. Black phosphorus exists in two forms, alpha black and beta black phosphorus. Red P when heated in at 803 Kelvin, it forms a black phosphorus. Black phosphorus is the most stable allotrope of phosphorus. Therefore, it does not show any reactivity towards oxygen, halogen, and sulfur. It is a superconductor and a photodetector. It is used in superconductor and photodetector and battery electrodes. Okay. Can anyone tell me Okay. about physical properties of graphite? Graphite are solid dark gray hexagonal structure, and density of graphite is 2.25 gram per centimeter cube. It is soft or splittery in nature. Hybridization is sp2 hybridization and it is less conducting than diamond. It is used in pencils, lubricants, graphite crucibles, and also used in electronic product as electrodes, batteries, and solar panels. Can anyone tell me about at which pressure graphite is converted into diamond? 50,000 to 60,000 atmosphere. Is it right? Correct. Yeah. Which function shows in polymorphism? Anyone? Can you repeat the question, please? Yeah. Which function shows in polymorphism? Virtual function. A function that can be evaluated or to be applied to the values of different types of substance. Okay. Can anyone give information about polymorphism in fullerenes? Yes, I can. It is a sp2 hybridized, and it has a case-like fused ring structure made up of 20 hexagons and 12 pentagons, covalent bond present in that structure. It is black solid in nature. It can be dissolved in hydrocarbon solvents like benzene. Um
bond length of the fullerene is 1.38 angstrom and 1.48 angstrom. It has a very low melting point, and the uses of fullerene in it can be used to deactivate radioactive materials. Uh, uh, Also, their derivatives have potential of antiviral activity, and it is also used for made carbon nanotubes. And most stable form of fullerene is C16. It is important thing. Yes, I forgot. I will give the information about properties of white phosphorus. It is insoluble in water, but soluble in carbon disulfides. It is poisonous in nature and less stable but more reactive, glows in dark. P4 is a stable form, but it is a poisonous. Pure, it is a pure phosphorus, and also it is a poisonous. Do you know two forms of graphites, alpha graphite and beta graphite? त्याच्यात शीट्सचे फॉर्म कुठले असतात एबीच्या टाईप मधले? अल्फा ग्राफाइट मध्ये कोणता आणि बीटा ग्राफाइट मध्ये कोणता? अल्फा ग्राफाइट मध्ये ABA असते and बीटा ग्राफाइट मध्ये ABC असतं. या इट इज करेक्ट. Can anyone tell about violet phosphorus? Violet phosphorus is Violet optical phosphorus light is in white phosphorus with a trace of sodium sodium metal. to 30 degrees Celsius under high pressure. It is crystalline in nature. It is more stable than black phosphorus, and the composition temperature is 512 degrees Celsius and 52 degrees Celsius higher than black phosphorus, and it is used in many industrial uses. It is ingredient in making straight metha pentamine. Which are Tell me the about uses of sulfur. It is used as a disinfectant, a bactericide, a fungicide, and insecticide. It is also used in medicines. It is used for vulcanization of rubber. Uh, in dye industry, it is also used. tell me all total polymorphism in phosphorus? 6 आहेत त्यांचे. कुठले कुठले आहेत ते सांगायचे फक्त. नेम्स ओनली. White White phosphorus, phosphorus, black red, phosphorus, black phosphorus, scarlet, violet. Phosphorus and violet and yellow phosphorus. We are missing the point polymorphism in the sulfate. So I am telling about the polymorphism in sulfate. Polymorphism, it is a polymeric form of sulfur and is named. It can exist in two forms: rhombic sulfur, and monoclinic sulfur. Uh, if we heat the rhombic sulfur about 369 Kelvin, it will give us monoclinic sulfur. And rhombic sulfur crystalline in nature and octahedral in shape. It has yellow colored crystal and specific specific gravity of it is 2.06 and it is not soluble in water and but soluble in benzene. ओके गुड. छान केलं सगळ्यांनी. आवडलं मला Thank you, सगळ्यांचं. ma'am. गुड. Thank you, ma'am. Thank छान you, madam. डिस्कशन केलेलं आहे थँक तुम्ही. यू. नंबर 1. Thank you.
ओके, ऑल द बेस्ट एक्झामसाठी. थँक्यू आणि मॅम. तुम्ही लेफ्ट आउट होऊ शकता, असं डिस्कशन करायचं. हा, छान करता थँक्यू डिस्कशन. मॅम. थँक्यू मॅडम. ओके, थँक्यू तुम्ही मॅम. लेफ्ट झालं तरी चालेल. आता तुम्ही नेक्स्ट नेक्स्ट कोण आहे? ओके प्रणिता मॅम. मोरे, प्राजक्ता पावले, श्रुती पवार, प्रणव राऊत, 1 2 3 4 5, ऋतुजा रोकडे आहेत येस काय मॅम. 5 जण? येस मॅम. येस सगळ्यांनी मॅम. येस सगळ्यांनी मॅम. काय करा, आपापले कॅमेरे ऑन करा. 5 जण आहेत का? 5 जण हवेत मला. श्रुती पवार, अनिता मोरे, ऋतुजा रोकडे, प्रणव राऊत अँड ऑल कोण आहे? प्राजक्ता पाऊल. 1 2 3 4. हा, प्राजक्ता पावले. कॅमेरा ऑन करा ना तुमचे. सगळ्यांनी केलेत कॅमेरा ऑन? येस मॅम. येस मॅडम. मला मोरे दिसतोय. श्रुती ओके, हृदय रोकडे. तुम्हाला कुठले टॉपिक पाहिजे चांगलं डिस्कशन करायला, प्रॉपर चांगलं डिस्कशन करायला? येसच मॅडम, पाहिजे. आमच्या अन्याय केला तुम्ही. प्रणव राऊत, कॅमेरा ऑन कर. प्रणव राऊत. ऑनच आहे मॅडम. हा, ऑन आहे तर मी तुला ऑफ करेन. ऑनच आहे. नाही नाही मॅडम, ऑनच आहे कॅमेरा. बर, ठीक आहे. चला सुरुवात. कुठलं टॉपिक हवंय तुम्हाला? कुठलं केलंय येस. तुम्ही? येस पाहिजे का? हा, मग मला सगळं तुम्ही स्वतः निवडून स्वतः घेतलाय डिस्कशन करायला. पण तुमचं प्रॉपर झालं पाहिजे ना, नाही तर मार्क कमी खूपच देणार. चालेल ना? हा, चालेल. येस मॅम. प्रॉपर डिस्कशन झालं नाही तर चालतंय. मार्क खूप कमी येतील. 12च्या आतच देणार मग. हे पण सांगतो किती आत देणार. कराल का प्रॉपर डिस्कशन? स्वतः चूज केले आता. करणार ना व्यवस्थित प्रॉपर? हो मॅम. ओके, घ्या तुमच्या म्हणण्यानुसार. दिला एएस दिला. करा डिस्कशन. So hello everyone. Today we will discuss on topic AAS, it's atomic absorption spectroscopy. So firstly, who discovered the atomic absorption spectroscopy, or which Alan Alan Walsh Walsh, discovered the 1954. okay, right, it is. Uh, then principle of AAS is the technique used for basically free atoms in gas generated in atomizer can absorb radiation specific frequency. Then there are other principles. there are four types of atomic absorption spectroscopy: flame, cold vapor, hydride generating, and graph furnace atomic absorption spectroscopy. This is the four types of uh, Atomic absorption spectroscopy is the parts of it is a halocathode lamp, atomizer, nebulizer, and monochromator. These are the parts of the AS. In this part, first we discuss the halocathode lamp. In halocathode lamp, uh, the cathode is made up of the which elements we can determine, and anode is made up of the tungsten. Then Okay. Please tell me, one thing Prajakta. about AS is atomic absorption spectroscopy and atomic emission spectroscopy is a spectroanalytical procedure for the quantitative determination of chemical elements using the absorption of optical radiations by free atoms in the gaseous state.
Uh, The principle of atomic absorption spectroscopy is the free atom in the gaseous state can absorb the certain wavelength, and absorption for each element is specific. No other element absorb this wavelength radiation. Therefore, the working of the atomic absorption spectroscopy have following part. Uh, have light source is a hollow cathode lamp, use a nebulizer, and then atomizer. Atomizer have two types of atomizer: flame atomizer and graphite tube atomizer. सो हॅलो कॅथड लॅम्प मध्ये जे गॅसेस यूज केले जातात ते असतात न्यूऑन अँड आर्गॉन लाईक इनर्ट गॅसेस. सो एनीवन टेल मी द न्यूऑन atomic number? neon 9. 10. And argon? Argon. 18. 18. Yes, it is In right. nebulizer, So in in nebulizer, with the help of the nebulizer, we can suck up the liquid sample that is called as a test sample. We can determine with the suck up the liquid through the nebulizer, and this nebulizer is used for the to droplet to small droplet convert करण्यासाठी. Anyone tell about the Atomic role of nebulizer? nebulizer, it is a suck up the liquid at controlled rate and create a fine aerosol spray for introduction into flame. म्हणजे ते सकअप करतं लिक्विड नेबुलायझर इन म्हणजे ते मायक्रो पिपेटद्वारे किंवा ट्यूब असं त्याच्यामधून सकअप करतं त्याच्या And also atomic the absorption aerosol spectroscopy detects element and in oxygen. either liquid or solid sample throughout the application of characterizes wavelength of electromagnetic radiation from a light source. AS has a wide application, so we have to tell applications one by one. ओके. First we discuss. Can we first discuss the atomizer? Working. Yes, What? yes. Working of AS. Okay. The atomizer, there are two types of atomizer: flame atomizer and graphite tube atomizer. Flame atomizer create a um, hello. हा Hello, बोल की. flame हा. atomizer contain air and acetylene flame and or nitrous oxide acetylene flame used in and dissolve and liquid in dissolved sample typically used in the flame atomizer. And graphite tube atomizer is graphite coated furnace to vaporize the sample. Okay. Then So monochromator, I will tell you about monochromator. It is a very important part of in AAS. In AAS spectrometer, it is used to separate out all of thousands of lines. A monochromator is used the specific wavelength of light which absorbed the sample and to exclude other wavelengths. Uh, then detector, the types of detectors in AS. photo multiplier tube used in the atomic absorption spectroscopy. And it is function is to convert light signal into electrical signal proportional to the light intensity. It is the function of the photo multiplier detector. Atomic absorption spectroscopy uses in light in the ultraviolet visible range for PB analysis. In the beam of light is passed through the flame containing the analyte. Okay. The beam So contains light we 3.3 nanometer. okay. सृष्टी तू मगाशी विचारलेलंस ना की ऍप्लिकेशन्स वन बाय वन प्रत्येकानं सांगूया तर तुझ्यापासूनच तू सुरुवात कर. It is atomic absorption spectroscopy have mainly application. It is a quantitative determination of chemical elements आणि
त्याच्यामध्ये atomic absorption spectroscopy in environmental studies. In environmental studies, with the help of AS, we can detect the water, soil, drinking water sample, and many others. and AS This can be process determined So we over can atomic 70 this different process is elements in common. the solution or directly solid samples via electrothermal vaporization, and it is used in pharmacology, biophysics, uh, then toxicology research, and it is mainly atomic absorption spectroscopy can be used in qualitative and also quantitative analysis. The atomic absorption spectroscopy is mainly used for the determination of the concentration of the elements. Also, estimate the magnesium and zinc in blood, estimation of zinc in insulin, and estimation of lead in petrol, as well as the estimation of element in the soil present in the soil water, etc. Also, it is is used also in the determination of manufacturing even and small forensic amount science. of metals, lead, mercury, calcium, magnesium, like etc. It is also used for studies, food industries and pharmaceutical industries. Then we can also go for the disadvantages of atomic absorption spectroscopy. प्रत्येकाने एक एक सांगितलं तरी चालेल. It is expensive and low precision. मी एक सांगते. लो सॅम्पल थ्रूआउट केलं जातं atomic absorption spectroscopy मध्ये हा एक डिसएडव्हान्टेजेस आहे. It is And used in in this, wide range of applications. Sample used in the different atomic absorption applicationसाठी use केलं spectroscopy is the जातं. least volatile. and it हा आणि बरोबर. याची सेन्सिटिव्हिटी लिमिटेड असते आणि कॅपेबिलिटी टू ओनली मेजर वन इलेमेंट ॲट अ टाइम अँड लिमिटेड लिनियरिटी असते. ओके. आणि Which ऍडव्हान्टेजेस element detected in atomic absorption spectroscopy? 62 विच एलिमेंट एलिमेंट. डिटेक्ट करू शकतो. हा बरोबर आहे. and also we can measure the concentration of solution. Concentration of metal. Can you tell the advantages of AS? इट इज ग्रेटर इन सेन्सिटिव्हिटी. हा एक So ऍडव्हान्टेज आहे. and solution slurry and solid sample analyze करू शकतो. It is easy to use And, and it is inexpensive. and smaller quantities of sample also we used in atomic absorption spectroscopy. आणि आपण क्वांटिटी सुद्धा मेजर करू सॉलिड आणि लिक्विडची. ऋतुजा, आणि can you मेनली इंडस्ट्रीमध्ये यूज होतो का डिटेक्शन ऑफ मेटलसाठी कोणतं? विदिन ऋतुजा, विदिन अ can you tell सॅम्पल. me smaller quantity means in which range? नो आयडिया. Yeah, 5 to 50 micron. Then ओके. anyone know the hello cathode lamp मध्ये कोणतं गॅसेस यूज होतं? This निऑन आर्गॉन. येस राईट. आणि ते का इनर यूज गॅस. करतात याचं रिझन माहिती आहे का? नो आयडिया. show इनर the गॅसेस sample. मध्ये हा इनर गॅस आहेत गॅसेस ते. ते हा. सॅम्पल मध्ये मिक्सअप होण्यासाठी. येस Show the आणि sample. तर येते का आन्सर तुला? And it does not it does not react with the sample. It is correct. हा आणि त्याची प्युरिटी पण हाय असते आणि ऑक्सिजन फ्री नायट्रोजन असतं आणि हाय प्युरिटी इट इज हे मेन रिझन आहे. ओके. आपण ते फ्लेमचे कलर बघितलेले माहिती आहेत का सगळ्यांना? तर सोडियमचा कलर येलो आहे, पोटॅशियमचा व्हायलेट आहे, बाकीचे बेरियमचा तुम्हाला कोणाला माहिती आहे का त्यात कोणता कलर आहे फ्लेमचा? बेरियमचा लाईम ग्रीन असतो. हा बरोबर आहे. atomic कॅल्शियमचा absorption spectroscopy कोणत्या स्टेटवर डिपेंड आहे असते? ॲटॉमिक absorption स्पेक्ट्रोस्कोपी कोणत्या स्टेटवर? गॅसियस हा ना? स्टेट नाही, Gaseous. म्हणजे ग्राउंड स्टेट का एक्साइटेड स्टेट? Ground state. ग्राउंड स्टेटला. राईट. ओके.
सो टाइप्स ऑफ नेबुलायझर माहिती आहेत का? No. You tell माहिती about आहेत? this. न्यूमॅटिक, इलेक्ट्रोथर्मल, अल्ट्रासाउंड नेबुलायझर्स आठवतंय? Yes, yes. येस. Yes. 3 टाइप्स. Lambert Beers ला obey करतो का? Yes. येस. आय थिंक येस. नो नो. बीएसला नाही ओबे करतो. सॉरी. प्रणिता बरोबर आहे का? ओबे करतो ना? बरोबर आहे. ओबे करतो. सॉरी. Obey करतो तो Lambert Beers ला. आणि ओके ठीक आहे. गुड. ठीक आहे मुलांनो. बास करा. आपण एक चांगलं केलं डिस्कशन. ओके. नेक्स्ट कोण आहेत? Thank you, madam. राहिलेले जे आहेत ते सगळ्यांनी तुम्ही लेफ्ट वर जात नाही चालेल मुलांनो. राहिलेले सगळे भाग्यश्री शिंदे, धनश्री शिंदे, ऋतुजा सोनटक्के आणि संदेश यादव. चौघांनी पण आपले कॅमेरा ऑन करा. बाकीचे तुम्ही लेफ्ट आउट झाला तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. कॅमेरा ऑन करायचे सगळ्यांनी. तुम्ही चौघच राहिलेला आहात. संदेश मास्क काढ ना. काही झाले का तुला? मॅडम वॅक्सिन घ्यायसाठी आलोय मी. सीट घेतलेली आहे त्याच्यामुळे थांबवलाय जरा साईडला. ओके ठीक आहे चालेल. बाकीच्या लेफ्ट आउट व्हा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. काय म्हटलं मॅम? ओके. कुठल्या टॉपिकवर डिस्कशन करणार आहात तुम्ही? देऊ का टॉपिक तुम्हाला? मॅम तुम्हाला सिलेक्ट करायचंय. बरं सगळे आता आजारी दिसतात है नाही? कोविड विषयी बोलूया का मग? नको म्हणताय का? बर. आपल्या ग्रुप टॉपिक बद्दलच बोलूया. तुम्हाला ते उपयोगी पडेल तुमच्या एक्झाम साठी. कुठला टॉपिक घ्यायचा मग? मॅडम आमचं काल एएस म्हणजे सगळ्यांचं प्रेझेंटेशन त्यावरतीच होतं, त्यामुळं तो पॉइंट बऱ्यापैकी आहे झालेला. एएसच वरती का? दुसरा नाही का? दुसरा कुठला? जे आता झालेले ते नाही टॉपिकवर बोलायचं. दुसऱ्या वेगळा टॉपिक. दुसरा का कुठला पण? तुम्ही जो तुम्हाला ग्रुप याच्यामध्ये डिस्कशन साठी दिलाय त्याच्यात तो सोडून जर दुसरा घेतला तरी चालेल, पण रिपीट नाही झाले पाहिजे डिस्कशन त्याच टॉपिकवर. तुम्ही सगळं ऐकलेलं आहे. नवीन कुठलं? नवीन घ्या रे पॉईंट. त्यावरती डिस्कशन झालं पाहिजे. तुम्ही ते ऐकलंय ना आता. नवीन पॉईंटवर नवीन डिस्कशन. कशावरती घेताय? कारण मी मला देऊ टॉपिक. मॅम असं काय पॉइंट नाही केला चूज केला. बरं मी देऊ का तुम्हाला? ऋतुजा काय म्हणते तू सांग ना. बरं मी देते तुम्हाला. तुमचा डिसाईड होत नाही तोपर्यंत. ओके? घेऊ का? नाही. मी काय म्हणतो रिपीट झालेलं नाही. डबल करायचं रिपीट. ठीक आहे मॅम द्या मग. वरती डिस्कशन करा. कशावरती मॅम? टॉपिक आपण शिकलाय की नाही? तुम्ही माझा टॉपिक. UV स्पेक्ट्रोस्कोपी. मॅडम ऍसिड फॉर घ्यायचं. काय? ऍसिड चालेल. ऍसिड आहे का बाकीच्यांची तयारी? घेऊया का ऍसिड? प्रॉपर डिस्कशन झालं पाहिजे. तुझी तयारी झाली आहे का संदेश त्यावरती? नाही तेवढी. तर मॅडम म्हणाय झाले यातल्या घेऊ नका त्याच्यामुळे. UV वरती नाही बोलू शकत का? UV स्पेक्ट्रोस्कोपी वरती?
एवढं वाईट शिकवलं का मी तुम्हाला? नाही मॅम. भाग्यश्री शिंदे, मग काय येत नाही तुम्हाला ते टॉपिक? मी आता वेगळा दिला, सोपा दिला, कारण की मला युव्ही वरती खूप बोलण्यासारखं आहे. इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे, ऍप्लिकेशन आहे, प्रिन्सिपल आहे, भरपूर काही बोलण्यासारखं आहे युव्ही वरती. आणि युव्ही मी तर डबल शिकवलं, कारण डिप्लोमा मध्ये पण निम्मा युव्ही होता आणि असं रेग्युलरच्या पण टॉपिकला शिकवलं. म्हणजे असं डबल शिकवणं झालंय त्या युव्ही वरती. मग काय प्रॉब्लेम आहे? येस मॅम, झालंय, पण सध्या अशी कंडिशन आहे की बरं, काहीच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होत घ्या, नाही. मग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वरती डिस्कशन करा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? चालेल का? ठीक आहे आता. हा, ठीक आहे. चालते, सुरू करा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. गिवन टॉपिक आहे त्यावरतीच मी डिस्कशन दिलेलं आहे तुम्हाला, तुम्ही हां करू शकता. मी तुम्हाला म्हटलं त्यामधलं दुसरा टॉपिक घ्यायचा. आता एएस पॉलिमॉर्फिझम ग्रुप थेअरीचे सोडून दुसरी अजून घ्या. तुम्हाला कमी झालं डायरेक्ट भरले. सॉरी मॅम, नेटवर्कमुळे लिफ्ट झालेली. अरे बोला ना, दिलाय घेऊन टॉपिक तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ दी ऍसिडचा वरती घ्या. बोला कुठल्या ह्याच्यावरती बोलणार आहे? येस मॅम. चला सुरुवात करा. स्टार्ट. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपण त्याच्यावरती डिस्कस करणार आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ सायन्स, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कन्सर्न विथ धनश्री रिलेशनशिप. शिंदे, धनश्री शिंदे तुमचा कॅमेरा ऑन करा. धनश्री शिंदे, येस मॅम. हा, कॅमेरा ऑन करायचा. बंद केला तर मार्क कट. मास्क काढ. कोविड झालाय का तुला? Yes, ma'am. Concern with relationship between electrical potential आणि आपण त्यात क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन करू शकतो. मॅम बोलताना येते. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुझ्या गोष्ट. Principle of electrochemistry means electrical changes, chemical generation of the electricity and chemical changes of the reaction, and vice versa of the electrochemical cell. Principle आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल. बोलू का? हा बोल. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रियल लाइफ applications in sorts by batteries and power flashlights, many common applications, and generate electricity is used in electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे फाउंडर कोण आहेत माहिती आहे का कोणाला? फाउंडर नाही माहिती का? मी सांगू? ॲलन बरॉल. काय? ॲलन असेल एवढं तरी माहिती आहे. नाही, मायकल फॅरेडे आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फादर म्हणून ॲलन ब्रँड असं काय आहे एवढं. ओके ओके. Electrochemical cell converts electrical energy into chemical energy by the primary and the secondary storage of the cells. Types of electrochemical cells: first galvanic cell and second electrolytic cell. Galvanic cell मध्ये काय होतं, एक्सप्रेस स्पॉन्टेनियस नेचर मध्ये होते, आणि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स द रेडॉक्स इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड केली जाते रेडॉक्स रिएक्शन मध्ये, आणि these cells reactions are non spontaneous. आणि इलेक्ट्रोलायटिकल सेल. Electrochemistry depicts is the electric chemical cells or a reverse process
used to elements, elemental aluminum, magnesium. These Example of the electrochemistry, the production of the aluminum and chlorine for electroplating and electrowinning of the metals. The application of electrochemistry is आपण कोटिंग जे करतो मेटल्स वरती ते पण येतं आणि आणि पॉलिशिंग वगैरे ते पण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचेच ऍप्लिकेशन्स आहेत. धनश्री बोलणार आहे का? आपण तिकडं बोलणार असेल तर ती नाही तर electrochemistry used for the transmission of nerve impulses in biological systems. And electrochemistry, father of the electrochemistry is a chemist Allen Burr. In electrochemistry, the production of energies during the production of energy and energy is released during the spontaneous reaction. Electrochemistry is important in chemistry. In the it is transported through the solution by these ions and ability to of electric current the compound. करोजन माहिती आहे का सगळ्यांना? जे गंज वगैरे चढतो ना, तर करोजन ही एक इलेक्ट्रोकेमिकलच प्रोसेस आहे. त्यामध्ये रस्ट म्हणजे आयर्नवरती जो गंज चढलेला असतो ना तो, मग त्यासाठी आपण अलॉय फॉर्मेशन करतो, त्यामुळे ते काय म्हणतात ते करोजन वगैरे होत नाही. इलेक्ट्रोकेमिकलच्या टाइप्स सांगू शकता? तुला माहिती आहे? गॅल्व्हॅनिक सेल आणि इलेक्ट्रोलायटिक सेल. डेफिनेशन थोडक्यात. एनर्जी रिलीज इन म्हणजे गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियस इन नेचर गॅल्व्हॅनिक सेल. आणि इलेक्ट्रोलायटिक सेल म्हणजे इनपुट एनर्जी रिलीज ड्युरिंग दी रेडॉक्स रिएक्शन, म्हणजे ते अनस्पॉन्टेनियस आहे नेचर मध्ये, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर मध्ये. आणि ऍडव्हान्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे काय तर सिम्प्लिसिटी आणि लो कॉस्ट आणि स्पीड, त्याच्यासाठी त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत. Electrical cell is a positive external cathode, and this electro electrical cell or electrochemical solar and electrolytic cell is a uh, power which is what's the electrolytic cells electrical power supply converts up store energy into electrical potential.
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॅन बी जनरेटेड बाय द म्हणजे त्या सेल जनरेटेड बाय द मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनादर अनादर रिएक्शन त्यांना रिडॉक्स रिएक्शन किंवा ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन पण म्हणतात. यूज केल्या जाते तरी पण काय यूज म्हणजे detecting the health problems and treating health problems. Particularly used in industry and make batteries, electrical batteries. केला जातो. Oh, electrochemistry cells used in batteries in this consist the more electrodes, electrochemical cells, and store chemical energies for later conversion and electrical energy. इलेक्ट्रोकेमिकलचा सेन्सर्स वर्क काही सांगता येईल का? तुला का सांग. काय इलेक्ट्रो लिमिटेड टेम्परेचर रेंज असते सेन्सर. sensing through a sensing electrode could produce लिमिटेड बरं ठीक आहे, current पास करा. ओके ठीक आहे. पास वाचले लोड घेऊ नका. सॉरी मॅम. लोड देत आहे ना. हॅलो, आवाज येतोय का रे? येस मॅम. yes madam. हा, अभ्यास खूप करायची गरज आहे आपल्याला हो सगळ्यांना. मॅम. हो मॅम. अभ्यास झाले. ओके, अभ्यास करताय का? एक्झाम कधी? उद्या. उद्यापासूनच आहे. ऑल द बेस्ट. सगळ्यांनी चांगला अभ्यास करा. चांगली व्यवस्थित थँक्यू मॅम. अभ्यास करून व्यवस्थित एक्झाम द्या. ओके, हा ओके. ठीक आहे, आपण इथे थांबूया. अभ्यास करा मुलांनो, अभ्यास करा. आणि असं ग्रुप डिस्कशन पण करायचं आपल्या आपल्या जे फ्रेंड्स असतील त्यांच्याबरोबर ग्रुप डिस्कशन आपल्या पण व्यवस्थित काय ते आपल्या कन्सेप्ट क्लिअर होतात. व्यवस्थित अभ्यास करायचा. ओके, आपण थांबूया. ओके. ओके, ठीक आहे, बाय झालं.